Go. Hi. A, I, U, E, O. Ka, ki, ku, ke, ko. Ga, gi, gu, ge, go. Sa, shi, su, se, so. Za, ji, zu, ze, zo. Ta, chi, tsu, te, to. Da, ji, zu, de, do. Na, ni, nu, ne, no. Ha, hi, hu, he, ho. Ba, bi, bu, be, bo. Pa, pi, pu, pe, po. Ma, mi, mu, me, mo. Ya, yu, yo. Ra, ri, ru, re, ro. Wa, wo, n. Yay! Very good. All right. So, ito yung ating regular characters for katakana. Now, pagsama-samahin natin, tingnan natin kung mababasa mo siya. Okay. Okay. May kaharap ka dyan, di ba? May kaharap ka ba na characters? Wait. Wait lang. Picture lang po ulit. Sige. Ibalik natin ha. Okay, go. Okay po. Okay, so using your guide, okay, try natin. Basahin ang first one. First, toire. Toire. Okay, toire is? Toilet. Toilet, di ba? Katulad naman ng English. Okay, very good. Next. Restoran. Okay, restoran. Next. Sensei, sorry, nahihirapan po ako sa dulong character. This one is ke. Okay. Okay po. Karaoke. Okay, karaoke. Okay, next. Hateru. Oh, this is ho. Hotaru. Hoteru. Okay. So means hotel. Hoteru. Okay, sige, basahin ulit natin. First one. Toire. Next. Resutoran. Good. Next. Karaoke. Good. Next. Hoteru. Very good. Next batch tayo. Pizza. Okay, pizza. Okay, good. Next.
Raiso. Raisu. Rice. Okay. Raisu. Next. Wine. Good. Wine. Wine. And Sarada. So, sarada, salad. Okay po. So, itong first batch, puro places. Ito naman puro pagkain. Okay. Basahin ulit natin. Wait lang po. Pizza. Okay. Next. Rice. Okay. Sige. Wine. Wine and Sarada. sarada. Puro siya pagkain. Okay, let's go to the next batch. Konbini. Okay, very good. Kombini is, can you guess what is kombini? Konbini. Parang, parang nasa dulo ng tina ko, pero hindi ko masabi. What is kombini? Ano po, Sensei? Sorry. Convenience store. Okay po. Yeah, okay. Convenience store yan. Okay, 7-Eleven, Kmart, mga ganun. Okay, next. Guru. Goru. Fu. Goru. Apo. Itong parang 7 na yan. Fu. Apo. So, Gorufu. Gorufu. It's golf. Golf. Okay. Alright, sige. Ay, gumanasay. This one. Pasuta. Okay. Pasta. Okay. Yeah, so it's pasta. Okay, and then next. Basu. Okay, so it's bus. Okay po. Right, very good. So, basahin ulit natin. Konbini. Next. Gorufu. Okay, next. Pasuta. And Basu. ito kasi pa. Kita mo may mano siya. Ito mo may tingting. Bus. Okay, sige, balikan natin ito from the very beginning. Okay. Toire. Okay. Resutoran. Okay. Karaoke. Good. Hoteru. Next. Pizza. Okay. Raisu. Okay. Wine. Hi. Sarada. Okay. Konbini. Next. Gorufu. Okay, and then? Pasuta. And? Basu. Okay, yay, ang bilis, no? Hi. Now,
Kung paano ka naglalagay ng small yayuyo sa hiragana, ganun din sila. Okay po. So, same lang din. Same na same to. Okay? So, kya, kyu, kyo. Lagyan natin ng teng-teng. Gya, gyu, gyo. Okay? Sha, shu, sho. May teng-teng. Ja, ju, jo. Same na same lang. Cha, chu, cho. Niya, niyu, niyo. Hiya, hiyu, hiyo. Biya, biyu, biyo. Pia, piu, pyo. Miya, miu, miyo. And riya, riyu, riyo. Basta kung ano lang yung e-sounding, doon mo lang din sila ilalagay. Okay, that's that. Okay. Now, tingnan natin kung mababasa mo to. So, ang ginawa ko, yung may small, ini-highlight ko para mas madali for you. Okay, sige nga. The first one. Ito na rin yung ano, pwede ka rin tumingin dito. Okay. Sensei, ang meaning po nung